Ebo Ghana de share babujira che Sikka 89.5 anopano Sikka Kase3 ne braswa mebeken kan sam hodo a mensaka ne fi ha no ede asom ele eye fiada kotoni ma bosome de toso aduonu ye da oba de nyame ase na watwe nso na dawroma wama ye de yakona wie yasomdwem a yenti atenkaboni bia anopai ensam hodo a mede enam no enam information centers ahodo eso a ye manfo nyina da etie bie abafo kwan so eye sikkafmonline.com YouTube eye Sikka FM 895 official anopai ensam amede eba no de di makotene bi ene sen asofo ya wono ehwe Ghana ne amaroni nkitahudie eso Honorable Shali ayokobotwe ene wo kyese wo hwa ye bibi memu hanum se ya aduane ho eya ye den na wei no wo ma bia ntumi ntina ba bi nkasa wono nko ekon sese nyina da ye kabom ne ye pa kwampa sa wo hawo ya eboboba ye so yi ye betumi etsia no na shabedwamo dom kase ne ba no dani abedi akire Honorable Alexander Afenyo Markets wono ana ekire se wasrada se we ya wo mosanso ekofie ho no mu bia akwato mo nyuma so yi wo hwese afenu ni nyina wo mo ebetena ewo asomdwemu Kani penny paya na wada PNC amanyokono ano Dr. Edward Mahama HSE so boya ura David Akwasara dia bono so wono na amanyokoni ehuru kukuku no enye no kre anopa nsembika wonim ho no matase a mede ebesum mrantie nua ba ma me efom wa kafna enie menya atrakwa ne so na me mesom Sikka FM track wine yani akuro Sikka FM 89.5 Yer Suma Santimai Sikka FM 89.5 Yer Suma Santimai Yes Suma Santimai ne Ghana man ye wiase nyina ka ho afei mi free esom no ase asofo be de akire asofo ya wono ehye Ghana ne amanone nkitahudie ho nsam eso Honorable Shali ayokobotwe wono ada ede atodwase pempen so ba boboba se bibremu ha sei ekom ayaba aduane ho ya kwatwe pa na enumu ana okire se we no woman ba ko ntumi ntina wono nko a ni fie nkaso aduane komo yaba na se aduane ho ya kwatwe ntimi nko a me ye hyehye se de be ya me manfo ebenya aduane adie wa bra wonwe wo mo aka na wane wo yesa de aduane busu a ye ba ba kire gusu agini nyina be gye nsamadi na wo manfo no ekoma de wom na aboye nyina da enti Honorable Shali ayokobotwe se ehia ma se ye nyina de no eya ye wiase nyina mpo ya de enti ese ye nyina da ene ekabom atenase ehun kwampa ye befa so a ye bebobo ye ho hyehye papa se ye a ebema aduane atumi ebuso na ebi atreta ye memu ne adidi ame age eo Honorable Shali ayokobotwe ekire ese esese ye hwe wo ma eye ntwehwemu efa arokacha ho nsema ho wo nyo madwuma wo mo a ebebo ye ne anya fertilizer de ye adwuma ani nuaba hodo a ye de ebedua nyina wo bia nyina fom de emfa emuase de be ya wo hawo ya epempen so bai enkoba kura na enkofo ye ne emre ye yisanse ba de sei no a wo nsa bibiman ye ne bebre pa titio na atɔ ha ndundundundunfo no ye bebre papa na nsan a Russia ni Ukraine kura ye se no ntina aduane boa ye de wa bra enkontomre emfri Ukraine na eba na eno no Shali ayokobotwa de ho nsama akwakoto gya yo media bia ekoso awo eye New York ase yenti Honorable Shali ayokobotwa ne nsam no entraso. The collaborative effort of the IMF and the World Bank in filling the financing gap in Africa in response to the COVID-19 pandemic provides a model for replicating and building resilience in middle and low-income countries in the face of the multiple impacts of COVID-19 and the war in Ukraine, including the effect of sanctions against the Russian Federation and the blockage of Black Sea ports. In the case of Ghana, the $100 million fast-track facility and a $65 million contingency emergency financing of the World Bank, as well as the IMF's $1 million special drawing rights for Ghana, facilitated the government's COVID-19 emergency preparedness and response project. In addition, we need to seriously tackle the urgent and pressing task of building the resilience of vulnerable communities in West Africa and the Sahel,
against drought and desertification in order to mitigate and reverse the debilitating effect of climate change for food production. Me come na shebe dwafi mra shebe dwamo dom kase no ba no dani abede akire wasanso aye afutu mra shebe dwani honorable Alexander Afenyo Markins lawyer wono ana echese nyankopon ya doma na wotwe ebesimi eye ebenada ebe ya mra shebe dwafo no efiri o mahomgiem no masanso akofie ho akoto awo mo enwuma eso no chese dwuma do mo nimpa yo mo kwa akoye na bre mo kwei wo hye ni mu se pindo ana we apem we twade ana we ni we ku ana we abuafu na we didi we atam na fa he ne kosi sa de ni nyina to betwa ne mom omode onuado enkabom sonko ade aye adwuma asom oman no ono Alexander Afenyo Markins Kase3 we ya wo mo ebekoi wo hwe ni mu se enka ai MPP mrahye bedwani no atwefo no afre NDC mrahye bedwani minua na ho ye de se ebenada ne yeko ayo ene ye behia ho kama wo mu koduru fie ho nso a ene ono Alexander se wo hye no office ya kwakwa ho ene ha na adrusu bra ha na ho te sai me ho yo asembe oso me no bedi oman ne ho nkomo me no ba ba di nkomo bia ebeboa oman ne pa wo hwe ni mu se okuje to nam ho a na kwasi kunadu ahwere sauce me ni oku ene de ho me fe pa no so aka o kwasi so de na nya ba de kura ho efe pa na sere sa no mo de na mo yesa ya 1 pp ye no empepa when this mrase bedwani na wo ya no ampepa emomebekọso amonuado ayadwuma ewo fie honom no mo nyina aka bom ayadwuma ade asomoman no honorable Alexander Afenyo Markins. I look forward to us building good relationship. I think one thing that the Ghanaian politicians have failed to do is to have the courage to cross the aisle. You see, democracy can be very emotional, and democracy can cause a lot of rancor. But it is relationship that saves democracy. In countries that have practiced democracy for long, one thing that would not be clear to you publicly as being the tool to sustain that democracy is the relationship between people from the political divide. So what I'm trying to put across here is that I expect more NDC friends, same way I expect more MPP friends. I expect NDC MPs to be walking to the offices of their colleagues, have national discussions, but disagree on party issues. I expect MPP members to even invite NDC members for dinner, for breakfast, for lunch in their homes. I expect colleagues across the aisle to be visiting brothers in their various homes. In so doing, you are not compromising your political position, but you are rather fortifying the relationship that would help the country to grow, not to say that if you are in good terms with an NDC man because you are an MPP, you have compromised your political stand. So I'm saying that the way forward is for us as politicians to let Ghanaians know that we love our country and we are patriotic, we are comrades, we believe in the Ghana project. That is why we are in that parliament. But we are not there to fight, undermine each other. In fact, another thing that we also don't do, which I expect us to be doing when we resume, is to complement each other. Aha! Diana Nkabaya fe. Sir, na portion office ya na Roxy Nelson Rafia Makpo. Sam George, no maba koko. Brana po na hoye. No so ade so me hoye pa no bo adutwum wo ha ba bia so na wona ho asisi a mo bi mfra ne ma fra kan ka ho kan de Japan fene ka go ba bi e wachi ha mo mi enkodi bi kama pa na mo nyina ma ko lunch abob die na efesa emom
the for mine ho no mo di ho komo ye e ba mama nyosam na mo ye mama nyosam na we ni we ntini nyonko ase and dey no man na mo ye no ba the for mine ho de na mo di onu ada ka bom na mo ye na chese ma fa mo ho namfo sam namfo nom we adamfo ni we adamfo ni we and say she na aya kama pa futubra sebedwani deputy majority leader honorable Alexander Afenyo Markins Peda so amanyo semu me ko PNC amanyo koni mo nansai ani agbe PNC fo na mu nso kura ya ye nto mo tan biara ye to aba ye hu ba bi o mo ne nam so ento kwankwa ana wonum akon na nya amanyo koni mani mpo na akon na mpanifo ne fra wo mo asiesio mpanifo na adi ani mu na nkasa ana atwa wo ho atwa atwade pa ya enye asam ketwa na amanyo kono pani ya wodi wo mani mu de wo mo ko 2020 abato ne so aya doctor akwasara na wono ana eche ho ye wantwi akoso amanyokori mu nyina da eho so bo ni nyina wo mu di da wo mu kane pani anu adu omanim Dr. Edward Mahama wono emfa so bo ni nyina mono papa na mo ne ho moden wono no wahwe ama sa ne ma we nyina akoso wakwaje ambassador atlaje wo baabi na mpanifo a wo amanyokori mu hia ese ai dani baamo ne wono akwasara wo mabu amanyokori mra so nti yetu wo mo afira amanyokori ma na edi milka ba betina meeting mu na amanyokori da so ka ho eti de akoso nyina da wo de ho so bo abo Dr. Edward Mahama papa so aba bonten aba bayi ne ho ano se so bo no a David akwasara de bo no enu kura bia enim afenso wasanso te se owura akwasara no ebo wo no Mahama so bo sai omo percent go omo fra no gra no obetena se na amanyoko no wo mo ka emu nsam kura papa ebu nu aguna no se nya no kura won de wo bi na pomato wo bibi bia ye fa amanyoko no perifo ni besi nkonwa wa kra do so no obetena se wo mo siesie de ekoso no yentie Dr. Edward Mahama. Saddens me that the party is divided in this fashion, and it's my hope and desire that they'll find a way to move the party forward, because I led it for many years. While I was there, I was growing the party gradually. In 1996, when I first ran as a candidate for the PNC, we had only 1 seat in parliament. In 2000, we had 3 seats. 2004, we had 4 seats. So the party was growing. When he took over from me, he came to my office and I handed over the party vehicle which was with me to him. Since that day, I haven't heard from him. I haven't seen him. So basically, if he comes, we can talk. But he hasn't come. So I expect to see that they will come up with programs and policies to meet the needs of. Ani eti ye aya kane penia na wada PNC amanyoko no ano Dr. Edward Mahama. Mame tu akasiaba no eso medaso awo amanyosemu mekọ eye MPP amanyoko no emu na pani kwanjefo ya wono ehwe abato ho nsam eso awo MPP amanyoko ni mu Owura Evans ne makon wono ana esre amanyoko no emase wo mo abato yo mafra sia ya wo mo tu wo mu fie wo ma to police station awie constituency abetwam de yakoso aye regional 1 no na eno wo kyese enye den ya abato de eba kwofo bekwa akopere be wiase we bedi nkunim we bedi ntwom obi beti obi na so wo ho na wonim sa o wa yawde bi obi ayawade ya enye wo de ya kyese ahaw pa enye koto ene sasa wo de ko na manyoko no ate eye committee abedwako ya se bibia ehawa na de akwakoto wo mo anim alternative dispute revolution monko hono mo na sa obekọ court pa de enye ne ho nti Owura Evans na makon ana ode afutuo ema manyoko ni mansa wo monye sa na entime mo asa de be ya enkoba sa ofa ha we di we court ofa ha we di we court na party ni ho nsam ne nam court sa de chena mpanifo ofa ha no mo sen ha no mo yese ba ne sa no a emwa adwuma ka se so mani so 2024 party de Miami City Abna Data Committee edi abade siwo ama de ensem bia obia no committee no etna so eka ye lawyers a wo boa no Owura Frank Davis chair akọ
courts across the country and some won no yaka we do what court say mon fanko fi we do what na court chom nti na ka say we bia wa sem officer wa sem pa your party ni a we gina na so your party ni no o fi tipe ko pe en court say the say bia court be ka show say court na ko kan ofie nti ye lawyer if you just say your lawyer call no court say mon ko kan ofie we be say we bia party ni pa asem ashaw so into meka en court fabra ni enka ko ye ma woni say be 23 cases somebody ko ni na e die ni wa court ashe party say the Mr. A and Madam B kano and I court say ebusia say monko na monko say nti say the day ni mpa ni si be wi na party ni gina ne na so ahoden mu e kan ye ho abom na yakwa ko wini 2024 election e hu nia say ye be ko ye ho na brebe so na ya ho de asa baby ameka se efutuo de se odi butu kotogem na o apply ebe hu hia eboa o ni na hu se ye pese new patriotic party ene woni no kwa edu baby esisi eya na emom no party no wo nhihwe wa kwama e de tie bia asem no ne kan ho na de me kan se edu baby a sihemfa yemwa eno nti aya ye nti asofa ako eni asem ye wo ensembika ewo ekonfi yewo ensembika ewo awen yewo ensembika ewo tanono mesese safo ni na ejoso omobeba committee learning ba otna ye kevia akwanya beba amamo ye omo constituency biaka polling station biaka electoral coordinator biaka no mo so atimi akọ regional delegate conference maybe party for awon keka ye di shemu efisam editing pempense edi eseni omaye mo ehu modern say ye beko 2024 inya hoden kwa we no he no menye so mo he keke no mo he say ye nyema efe eseni enam na kwa so no ebe ma enya reshim dodo na we mu editumi ahyensa ene ati ye pani kwankyerefo wo hwe abato ho nsam so edema NPP amanyoko no ora Evans Nimako ni sami so ni yegyina na aropaisem hodo amsa eka meri AC na senkoma kwame ofori aboaje elder zero falasro kwaji aboakra na 3 years so nkita pomba yesamfo no technician no DJ Spartan wona chinchin fuma no de amame adwo boadi Black Goddess ono na aboni ni nyinada de epim so yi brantie nua ba maame efom wa kafna eni madam nyina se amamo aniti ene fiada de